Muli bwanja Malawi lero pa 7 March chaka chino cha 2026 ife tutabweranso ndi programu ina ya The Sunrise Malawi kuchokera tuku Zodiac. Programu imenetu imatentha, programu yabwino kwambiri imenetu imatidziwitsa zina zimene takumana nazo ehetu masiku amenewa kuchokera lolemba lija mpaka kufika tudzulo. Ndetu programu imeneyi imasokolotsa nkhani zosiyanasiyana. Apatu amene akutipatsira programu ndi Desire Matawale amene wabwera ndi programu ya lero pa Zodiac. Tikumemeni mukhale pomwepo mumve kuli kuda kuti kuchipani cha MCP DPP yakaya UDF afford akuti zakhala bwanji isachitika bwanji musabata imeneyi. Ehetu takhani pomwepo mumve kodi za umoyo wathu ifa Malawi yatu nkhani zimenezi za kunyumba ya malamulo nanga kumabwala milandu akuti zayendaso bwanji. Tapangani like, tapangani subscribe amene Desire Matawale akuyamba tu programu imeneyi ya The Sunrise lero pa 7 March 2026. Timakunyadilana Malawi. Mwadzuka bwanji koma kuyamba ni Sunrise nkatikati mwa sabata imene nthambi ya Malawi Energy Regulatory Authority MERA inalengeza za kukwera mtengo kwa gas ophikira kuchoka pa 3,000 kwacha 740 kwacha pa lita kufika pa 4,475 kwacha pa lita, kutanthauza kukwera mtengo ndi 19.65. Koma kodi izi zikutanthauza chani pomwe dziko lino likulimbikitsa njira zamakono za mphamvu zosaononga chilengedwe? Ndi Sunrise inalankhulana ndi Matthews Malata mtolankhani komanso woyankhulapo pa nkhani za chilengedwe. Zoona kuti pakwezedwadi gasi ameneyi ndi 735 kwacha pa kilo iliyonse kuchoka pa 3,000 mtengo pamwambapo kufika pa 4,000 chakuti. Izi zitanthauza kuti Amalawi akuyenera kuti azipisa mthumba kwambiri ndikumasakasaka ndalama zogulira gasi ameneyi zimene ndizovutirapo tikalingaliranso nkhani ya zachuma imene kuyendera ku Malawi kunoko. Komanso imene kuti mbali ina izizi timaziyembekezanso kuti zikhoza kuchitika malingana ndi zimene aboma akuchita pofuna kukonza ndondomeko zina zakayendetsedwe za ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za mafuta komanso chuma cha dziko lino. Zimenenso mwachangu kuti tiyembekeze kuti wina pakhuzokhaso zina zochitika ngati aboma sangachitepo kanthu ndipo Amalawi tikonzekere ngati nkhondo imene ichitika ku Middle East, Iran, Israel, USA ndi maiko ena zingapitire kuti kumenenso kumachokera mafuta ngati amenewo. Komabe chimene tikuyembekeza nchonena kuti papezekabe gulu lina la Malawi limene litakwiye litakhumudwitsidwe kuti lisiya kumagula gasi ameneyu ndi kumayambanso kugwiritsa ntchito makala kapena nkhuni zimene zili zosatsatira ndondomeko yake pakapezedwe kake zimene tibwezeretse mbuyo pa ntchito yake yothandizira kubwezeretsa chilengedwe komanso kulingana ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo komanso kuonetsetsa kuti Amalawi ambiri ali ndi mwayi wopeza mphamvu zophikira zamakono zimene sizimatha kuononga chilengedwe. Komano mbali ina muonanso kuti amene amayitanitsa gasi ameneyu ndi ya bizinesi ndi dandaulawa linalionena kuti samapeza phindu lililonse ndi amwina chiyembekezo chawo chimene kuti ayambe kupeza phindu chifukwa chake anasiya kuoda gasi ameneyo ndipo kwa amene amagwiritsa ntchito gasi muona kuti pansika panali povuta kuti timpeze koma amene akwezamo pakhala ngati kuti tsopano gasi yonse ayambe kupezeka pa msika. Chimene tikupempha nchonena kuti kupita mchitsogolo aboma akalowererapo kuti athandize kuti izizi zisamachitike chifukwa chonena kuti zilibwezera mbuyo ngati dziko munjira zosiyanasiyana ndipo apeze njira anena kuti mitengo ngati iyi isamasinthe mwanso kusintha kukene kakhala kwakung'ono azipanga ziganizo zina zoti munthu azitha kutenga makosi kenawo kuti Amalawi azikhala otchinjirizika kuti nkhalango zathu zilezedwe Amalawi ambiri azithikanso mwamakono komanso tithandizire kuti patsogolo chitukuko cha dziko lino la Malawi. Chinthu choyamba ndikuwazindikiritsa anthu kuti kodi chikuchitika ndi chani. Sakazindikira kuti chikuchitika ndi chani sikakhala povuta kuti tilandire zisankho zina ndi zina zimene zikuchitika. Mwachitsanzo petrol timagula 2,000 chakuti ngati sindikulapa koma lero tikugula 5,000. Amalawi anachilandira chifukwa choti anamvetsa kuti kodi chimachitika ndi chani pambuyo paja pano boma tikufuna kupanga chani. Chifukwa zimwe naona kuti tikumva kupweteka konse komano tinachilandira.
ndeno suli kubonera kuti gasi imene kwandi 730 chakuti pachayama ayambi tilephere kuchilandira hayi tenti chilandire amene dzafikira apa koma tikunena kuti tisakhale chizolowezi kusakhale nkhalidwe aboma apeze njira zina zonena kuti ulendo wina izi zisachitikenso ndipo zisamachitike kawiri chifukwa ambiri akakhumudwa abwereranso mbuyo zimene sitikufuna mdziko mwathu muno komanso tikumanena kuti tisayang'ane gasi yekha tiyang'anenso zipangizo zina zimene zikanadulabe achotsepo msonkho kuti mwina anthu akhoza matindalo ku mtengo wa gasi koma at least akafuna kugula zipangizo zijazigulako pa mtengo wabwino ndi kuti akhala ngati awuzirira pang'ono ndikuthandiziradi kuti be Amalawi ambiri akhozabe kumapezeka kuti akugwiritsa ntchito gasi ameneyo kumbali ngati ya kaphirire chifukwa tikapanda kuyang'anira magawo onsewo muona kuti likhala vuto lalikulu. Mfundo ine inofana ndithindike ndionena kuti kawiri anthu imathamangira zokamba zoti ndikamba sogwiritsa ntchito makala kumaona ngati kuti makala aja ndochipa koma makala aja sochipa. Mtengo wa makala umene timagula uja ndi wa pa black market umene ndochipa. Zili ngati foni yoti wangodutsitsa kuchokera nayo kandi ku South Africa kandi kuti wangodutsa nayo sunalipire msonkho ina uliwonse mtengo wako makhala ochipirako kusiyana ndi achigula pa kaunta asawo makhala msonkho. Ndiye makala ambiri amene timagula aja ndoti ndakuba zimalipira msonkho olokapangidwe kake kutsatira ma quality ene ma standards oyenera mpaka makhala ngati ochipa. Moti mwapati bolibera 60,000 mtengo wako wenewene ukuzokhala mina 80 ukuzokhala mina 100 koma timaoti ndochipa 40 zimakhala ngati kuti yamangoba ndiyamba tigulitsa kungoba kuyamba tigulitsa so chakuba chimakhala ngati sunawetsepo zina zili zonse kubota transfer lina mabisa ntchito chokera kunkhalangoko ndi anthu otcha ndi na hotelo. So mwangano wa magetsi anthu amanena kuti magetsi ndo tilakuperekeza ndi chako koma kuli ma cost kuli ma hidden cost fanga itaona nga chilengedwe tukamba zako utayika kwa nthaka kusweka kwa mpweya wabwino kumazabwera ma disasters nyumba zionongeke zino ziweto zisowe makosta amene achonse aja amakhala kuti tikwayiwala tikulima mbewu zathu zikuchita bwino koma onse aja tikwayiwala tikubweretsa chionongeko tinongayang'ana cost yokha yogulira nkomata ndochipa koma in the long run mukapeza kuti makala aja ndodula kwambiri ndipaka kuti kamavuto fake ndikupempha kuti tipirire kwa nthawi inoyi tipitirizebe kugwiritsa ntchito gasi ameneyo ndi ma alternative ena amene alipo koma aboma chisakhale chikhalidwe tipeze njira zina kuti Amalawi asaphinjike kwambiri. Ine chimene ndinganene nchongo olimbikitsa Malawi kunena kuti kusintha kwa zinthu kumabwera ndi zovuta zake kuti zingakhale zophweka koma chiyamike kuti Amalawi ambiri panopa ambiri olomuyang'ane mtima okala timene kumagulitsa gasi lija tomakhala ndi thupanzere pakati pa gasi yanasowa ndi bwino ambe kupezeka komanso munthu amene agwiritsa kuntchito gasi pophikira nkovuta kuti abwererenso kunkhuni chifukwa akangodzuka yawo icheda kuntchito udzuka 7 koloko amanyamuka up 7 pena amatenga yeye ndi magesi ngoyatha ikamati 5 minutes amakhoti madzi awira akumwati akunyamuka pamene nkhuni tikuzuza azimayi makomomo kwakisa filikoloko kuyamba kuwaza nkhuni apute ayike mafuwa ngati kunagwa mvula ndekuti basi tulimenera pambacho kosadya pamene gasije zonse zimathera nyumba utacheda motani komanso kulibe zoti ayi ude apa utsi utani ayi ndesakanena kuti pali ma benefits ena sitimayang'ana mwa zimene zazoti muti zipange cost timaona kuti iya asinchi yankhuni ndi makalayi na asi zinthu yayi bona tipita fana ndionena kuti ena amayankhulaso kwambiri amakauti alibewo ndi gasi yokunyumbako akanali chonena kuti gasi amaphulika amakanika kugula olo chimodzi sana esepo koma amalongola kwambiri ndi amene agawa kuti izi zizadula izi musamagwiritse ntchito koma kwa amene anagwiritsapo ntchito ndi experience abwino muona kuti nchovuta kuti abwererenso pambuyo ndendo kapanga encourage amene sana esepo kuti ayese azione kenako azizayankhula bwino kusiyana kutamangira kuyankhula asanaziyese ndikuziona kuti chimachitika ndi kupitirira ndi Sunrise ngati mwangu tipeza kumene tikulandireni program yake ndithu ndi Sunrise ndikukhulupirira kuti mwadzuka bwino ndithu komanso maplani anu a tsiku la lero mwasanja. Tikupitirira ndi ma stories athu ndipo tilowere apa ku big question kapena kuti funso lathu la lero makamaka funso imene tinafunsa mu sabata imeneyi kodi nkhani yoyankhula Chingerezi pa zokambirana mnyumba ya malamulo mumayiona bwanji. Ili ndi funso lomwe Ruth Chavula anafunsa ndithu anthu osiyanasiyana apa Spearhead mu mzinda wa Lilongwe ndipo izi zinali motere.
Okay, zoyankhula chizungu parliament zija pena sizili bwino makamaka kwa ife ya Malawi because ku Malawi kunoko tikamati tili ndi mother language yathu ndi Chichewa. So ma MP athu amene timatumiza kumene kujako kuti akati imirire ife ngati Malawi. Ambiriyo amavoteredwa ndi anthu oti mwina skulu sanapite nayo patali, ambiri mwachidule akumamizi oti even chizungu chiyasamva. Komanso kuonjezerapo kupatula ma voters okha, even omwewo ma MP enawo chizungu enawo satha chimaavuta. Kuli ma MP ambirimbiri amene kumene kujako amatha kukhala zaka zambirimbiri, koma kuti muzipanga follow program ya ku parliament jazoyankhula zija umapeza kuti ma MP ambiri kumene kujako angokhala mmipando muchachete osayankhula kena kali konse foti kuti aluke English ija ifike pona kuti ayankhule statement yoti imveke zimakhala zotani, zimakhala zovuta. So ndimaona ngati kuti ngati boma kapena ngati kuli ma department ena amene amapanga zina zake ku parliament kuja zofuna kukonza nkhani ya chiyankhulo akanakonza pamene papo kuti ma MP athu aziyankhula Chichewa kumene kujako, especially so nkhani ya budget. Apapa kunapangidwa present budget hii ya 2026-2027 kuti mufufuze muende mmakwala mufuse ambiri azikuza nizoti palibe china chake chimene feyo tamvako because budget ichi imapangidwa represent mu chizungu chimene anthu ena sakutani sakumva. So tipemphe kunena kuti apange zotheka ndithu parliament yathu ngati ya Malawi kuziyankhulidwa Chichewa, tizimva chilichonse chimene aphungu kumene kujako amakambirana. Komanso aphungu athu ena pali zinthu zina amatha kubwera mmamizi mwatu upita ku parliament mufuna tikanene chani akangokhala kumene kuja sakanena ifoti chinthu chiya kuti akachinene mchizungu akulephera. Ndiye timafuna kuti tipemphe kunena kuti ngati nkotheka ayesese ndithu parliament ija aziyankhula Chichewa. Ma parliament anzathu amayankhula chiyankhulo chakwawo, mwachisanzo pa Tanzania apa amayankhula Swahili, sayankhula chizungu, amayankhula chiyankhulo chakwawo. Olompite pa South Africa apa amayankhula chiyankhulo chawo Chizulu. So kunoko ku Malawi chingativute ndi chani ife kumayankhula chiyankhulo chathu cha Chichewa kuti ife anthu amene timatumiza amene aja ku parliament kuja akati imirire azikayankhula Chichewa je kuti ife tizimva kuti okay phungu wathu tinamtuma kuti akatipemphere njigo wayankhula za njigo zijatatani tamva toka, koma zimene zijazo sizimveka amalephera kuyima kuti ayankhule kuti muafuse aphungu ambiri aja mukatuluka akatuluka kaya ndi palanchi paja kuti muapange ma interview mupeza kuti akuyankhula mfundo zabwino kwambiri koma zoti nkati mujasanga kayankhule ifua chani interview muapa sa Chichewa koma nkati muja muli chani muli chizungu. So tikanakonda ndithu kuti parliament yathu ija aziyankhulako Chichewa kuti Malawi wina aliyese from Nsanje tuchitipa mchinji kaya tusalima uko aliyese azimva chani azimva zimene aphungu athu kumene kujako amakambirana. Ineyo nkuona kwanga nimaona kuti kulankhula chizungu ku parliament kweni si kwabwino. Ndikunena choncho kuti si kwabwino chifukwa chonena kuti anthu achaini yake amene anavotera ngati aziphungu kumudziko ambiri samava chizungu iyayi. Ndimaona ngati kuti ndi kwabwino kunena kuti mwina adakamalankhula ku Chichewa cholinga chonena kuti Chichewa chili ngulu lonena kuti aliyese ku Malawi kunoko amamva ngakhale kuti ena kumva amamva koma mwina kulankhula kumavuta komano kwakukulu anthu ambiri amamva Chichewa. Ndekwa ine ndikuona ngati kuti kulankhula chizungu ku parliament si kwabwino ayi chifukwa chonena kuti anthu ambiri samamva ya chimene chikulankhulidwa ku parliament kuja. Nde ine ndakakonda boma ili lidakaonesetsa kapena ku parliament ko adakapanga malamulo onenda kuti mwina nkhani yokhuza chizungu ku parliament ko khakuchi azitha kulankhula Chichewa anthu chifukwa cholinga chonena kuti aliyese adzimva zimene zikulankhulidwa kumene kuchako. Nkhani yoyankhula chizungu mu parliament eti ndi yabwino chifukwa choti mayiko ene azinzathu amatimvera komano kuti titengere ngati feyo kunoku ku Malawi kuli anthu ene amene ali kumuza anthu amene anatuma anthu ma MP achana avotera ndi cholinga chonena kuti azimva zintchito zawo zimene amakatula kuti kodi zintchito zawo zimakatulidwa adi kapena ayi. Ndiyati gawo lina bweza umayankhula ko Chichewa upangira kuti anthu akumuzi ajazikwanisaso kutani kumva kuti tonse tiziyendera limodzi. Ine ndinganena kuti ndimayona kukhala yovuta chifukwa si anthu onse amene ali ndi luntha loyankhula chizungu ngakhale kuti chizungu amachimva chifukwa kulankhula ndi kwina kuchiziwaso chinthu choni kwina. Ndiye ndimaona ngati kwa ine kumalankhula chizungu ku parliament anthu ena aphungu ena amasalira mbuyo chifukwa ena amangomva koma sangayime pagulu kulankhula. Ndiye ngati ine ndikanapempha mwina ma MP aonekere lamulo limene akonzera lamulo kuti mwina anthu azilankhula
chiyankhulo chathuchi kapena azigwiritsa ntchito ziyankhulo za Malawi muno. Timaona maiko ngati Tanzania amatha kumayankhula Chiswahili. Timaona South Africa amatha kumagwiritsa ntchito chiyankhulo chawo cha dziko lawo. Ndiye zimene zimathandizanso kuti nzika zimene chifukwa aphungu aja timatuma ndife kupita ku parliament kuti akatiyimirire. Ndiye akamabwera m'mizi mwathu kapena nthawi ya kampeni amayankhula Chichewa. Ife timavota chifukwa pa mfundo zawo. So akapita kuya timangoona kuti zaka mwina 5 years yonse yatha phungu athu sayankhula kugena kalikonse. Ndiko sakupanga represent wina aliyense oyepa cha. Amankha kuti akungodya ndalama ma allowance kuti sakugwira ntchito. Welcome back. Sunrise continues after this break. Iyato mmene mutu ndi mmene Sunrise Malawi ikuchitira lero pa 7 March 2026. Indetu nkhani ndi ndosiyanasiyana nkhani tu ndizimenezo. Inu tukumemani kuti musachoke. Tiyerekane limodzi ndipo musayiwale kupanga like kupanga subscribe program imeneyi kuti muzindikire zambiri za mdziko lino la Malawi komanso ngakhale maiko ena. Welcome back. Moving on with Sunrise, street connected children have also been included in the upcoming tournament in the Susan at 50 Chess International Tournament scheduled to take place from the 27th to 29th March at Crossroads Hotel. Susan Namangali, who is the founder of Dada's Chess Academy, organized the chess tournament for street kids to choose their representatives to compete in the upcoming tournament. Namangali pointed out potential as one of the factors that made her organize the event, and she explains. This tournament was very significant because, as you know, I'm planning for the event called Susan at 50 Chess Championship, and so I wanted the event to be as inclusive as possible. I wanted to include, ex-inmates, but also I wanted to include the street children because my programs, cover the street children as well. And so, to be objective in terms of selection, I decided to do this tournament so that then I can select the top 3. Are included to participate in the Susan at 50 Chess Championship at the end of the month at Crossroads Hotel. So, but also this was to test the skill. We've been teaching chess to the street kids from 2024. That's when we introduced the program, and so there's been a lot of interest among the kids. And so, this is the first time that we are having, like an all street kids, chess tournament. And so I wanted to check on how they're playing. And so I think what I've seen is very impressive, is incredible. And I think, this only shows that, chess, we can make chess inclusive. We can use chess as a tool for change, because these children today, instead of being in the streets, they're here, they're playing chess. And that's what we wanted. That's what we want for this program, using chess as not just a game, but using chess as a tool for change, to transform lives, to empower, to encourage them that, their potential can be unlocked. Because I believe these children, as young as 8, I've got some kids here who are as young as 8. They're as good as any other child and they've got potential. So I believe the program can help, that potential to be unlocked. And by including them in the event that's coming, it also, motivates them, to keep playing chess as well. For the coming event, the preparations so far are going on very well. I'm very optimistic that we will be able to put together, a very successful event. In his remarks, founder of Pangoja, Peter hailed Namangali for bringing in Chess Initiative, which he said has helped children to improve their studies since its introduction. Chess has helped a lot in terms of thinking, because kids, they just do things without thinking. I think as they learn chess to think before you make a move, I've seen a lot of changes in terms of crime. Since we introduced chess, we have less crime, less people going to the police, because they think before they act. I think it's one of the changes that I've noticed.
And for those who go to school, because of the kids who are now out of streets, they go to school. I've seen those kids doing well in class because of chess. Because chess encourages you to think before you make a move. So a lot of kids are doing well in class because of when we introduce chess to their lives. Yeah, like that I said, we right now we have 21 kids who have left the streets. They're in the safe homes, but we have got more than 100 still in the streets. Our vision is to get all the kids out of the streets. So we are looking for Malawians, because I believe the Malawians are the solution to these kids. So we are looking for Malawians who really have a heart to see the kids out of the street, to partner with us, so that we can do this work together. Because it's not a one-man's job. It's a community. It's every Malawian's job to do this work. So if I can have people who want to partner with us so that we can help these kids, that will be a great achievement for us. And in our health segment, kodi munamvapo za nthenda ya hepatitis, ena amati nthenda ya chiwindi. Nthendayi ili mgulu mwa matenda opatsirana pogonana komanso munthu amatha kuitenga kudzera m'malovu komanso thukuta. Ndi programu yathu lero ndamwe Fumbo anacheza ndi Crust Mwagomba, dokotala ku Kamuzu Central Hospital. Takhani pomwepo. Hepatitis ndi nthenda imene imagwira ku chiwindi. Chiwindicho chimakhala kuti chikuyamba kutupa, muchizungu amati inflammation. So tikanena in short tinena kuti hepatitis ndi inflammation of the liver. Yeah. Ndi hepatitis yo kwenikweni chimene imapanga kapena kuti ndi chinthu chimodzi kapena ndi zinthu zambiri zimene zikuchitika mthupi? Hepatitis yo imapanga zinthu zochulukirapo mthupi mwa munthu, chifukwa chiwindi pachokha chimapanganso zinthu zambiri mthupi. Ndikuti hepatitis yo imakhala ikutisokonezera magwiridwe a ntchito a chiwindi amene ali ochulukirapo. Ndi tikamaka kuti chiwindi chathu chili affected kapena kuti sichikugwira bwino ntchito, zimasintha bwanji moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku? Mwina ndiyambe motere, ndinene kuti chiwindicho ndi chani, kenako tinene ntchito zake za chiwindizo, ndiye tione kuti kodi hepatitis yo ikabwerapo chimachitika ndi chani. Chiwindi ndi chiwalo chimodzi mwa chiwalo chimodzi chachikulu cha mthupi la munthu, ndipo chiwalo chimene ichi chimapezeka ku right hand side ya mimba yathuyi pamtunda apa. Ndipo chiwindi chimene ichi chili ndi ntchito zake zingapo. 1, chimagaya zakudya zimene timadyazi, chimagaya ndi chiwindicho. Anthu athamana kuti ndi mimba imene magaya zakudya ndi chiwindi. Mimba zakudya zimakangofikiramo ndi kusamuka, chilichonse chimene chalowa tadya chimayenera chiduse ku chiwindiko, ndi imagaya chakudyacho. Theniso mankhwala olo ngati tamwa olo ngati poison kaya olo ndi mowaso ndi mankhwala amene wawa zinthu zimene zizi zimakagayikaso ku chiwindiko. Ngati ena ndamvapo za detoxification, ndiye kuti chiwindicho chimagwira ntchito ya detoxification mu zinthu zimene sadya, kuti ikusankha kuti zabwinozo ndi zimene zigwire ntchito, zoyipazo zikatuluke. Njira ina ndiyo kuti chiwindicho chimatipangira maprotein amene amatithandizira kuti ngati tapweteka magazi athu azitha kuuma. Mwina timatha kuona kuti tapweteka magazi nthawi yomweyo akuuma, imene chimapanga zinthu zoti zizithandiza maprotein awathandiza kuti magazi waziumacho. Chiwindi chimakhala chikupanga zimenezo. Komanso chakudya chija china chikagayika, chiwindicho ndi chimene chimatipangira kuti chimatisungira ngati energy yokuti nthawi ina yake izafunika timazatha kutulusa. Chimodzimodzi ngati china chamapanga fasting amatha kugwiritsa energy ngati imeneyoyo yokuti chiwindi chinapanga chinasunga. Ndi funso lanu munandifunsa kuti kodi zimasintha motani. Chiwindi chathuchi chikakhala kuti chagwidwa ndi nthenda imene ya hepatitis,
chimakhala ngati kuti chikutupa. Chikamatupa chimapanga ngati zipyera. Tizipyera. Ndi monga tiziwira kuti zipyera zikachitika olo ngati pakhungu pamakhala ngati pauma pamalo paja. Ndi titenge kuti chiwindi chathucho chauma chapanga chipyera. Ndi kuti pamenepo pakhala ngati paonongeka sipabwereranso sipagwira ntchito yake moyenerera. Ndi kuti ntchito zina mwa ntchito zimene imapanga zayamba kuchepa. Hepatitis ilipo yosiyana pali mitundu. Pali hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Ku Malawi kuno imene tinganene kuti ili yochulukira komanso imene ili yoopsa. Imenenso mwina anthu sitimakhala tikuziwa kuti chikuchitika ndi chani ndi hepatitis B. Chifukwa anthu mwina sitimaziwa hepatitis B kuopsa kwake mwina mofananiza ndi HIV. Hepatitis B ikhoza kukhala mwina 100 times infectious than HIV. Nde mwachidule ndikhoza kuyankha kuti hepatitis B ndimene ili yochulukirako komanso yoopsa kwathu. Hepatitis B ndi nthenda yokuti ku Malawi kuno ikuvutadi. Mukunena zoona prevalence yake panopa ndiyo kuti tili pa 8.1%. Imene ili ndi range tikayitengera range yake mukuchuluka kwake ikumachokera pa 6 to 10%. And nthenda imene ili common mwa azibambo kusiyana ndi azimayi. Chifukwa chake ndi chani? Chifukwa chimene ili common mwa azibambo chifukwa cha behavior amene nthawi zambiri azibambo amakhala akuchita. One ndi monga sexual behavior, having multiple sexual partners. Imene iyi ndi njira imodzi imenenso ikupangisa kuti prevalence ikhale yokwera mwa azibambo. Komanso anthu ena amene azibambo ena amene amatha kumazibaya mankhwala kuti ndicholinga kuti mwina azimva bwino, ma drug abusers aja ndi njira inanso imodzi imene imapangisa kuti azibambo atikwezere akhale pa higher risk than azimayi. Chimene munthu angatole pa zimene takambirana pano, one ndicho kuti munthu wina aliyense akhoza kukhala ndi nthenda ya hepatitis B chifukwa nthenda imeneyi sionesa zizindikiro zina zilizonse. Ndichoyenera ndikupita ku chipatala tiyezese tilibe moyo upitirire, ngati tinayo atithandize. 1. 2. Hepatitis B ndi nthenda yoti tikhoza kupewa. Monga muja tafotokozera njira kuti imayamba motere tikakhala kuti tapewa njira zimenezo zotengerazo tikhoza kukhala kuti sitikhala nayo hepatitis. Chachitatu, kwa azimayi oyembekezera tiyeni tithamangire tikayambe sikelo kuti akatiyeze. Mwina ngati kuti tikukhala kuti ana athuwa akupulumuka akukhala opanda hepatitis, mwina tikhoza kuzakhala ndi mbado wina kutsogoloku okuti hepatitis inadulira apa. Timanena kuti phukusi la moyo ndithu umadzisungira weka. Moyo ndi mpamba. Miyambi ilipo yochuluka yokamba ndithu za umoyo. Nde ife program ineyi ya health segment timakhala tikubweretsa pano poyera information yosiyanasiyana kuti tithe kudziwa zambiri za mmene ndithu kunjaku moyo wathu umoyo wabwino kuti tingakhale bwanji kumamvanso za matenda osiyanasiyana. Ndikulupa pamenepo ena mwina ndikoyamba kumva
siku linoka nditu kumva za hepatitis tapuzira nditu atadziwa nawo tikadziwa ndikosavuta kupewa chifukwa zinthu zambiri zimachitika atu chifukwa cha umbulimbuli so Sunrise imazachosa kwa kaumbuli kaja kuti likhale nditu anthu ozindikira komanso tizisamalira nditu akuti kutsogoloku matupiwa tidzawafuna ndiye tikuyenera kuti tizisamalira so kusamalira sikupita ku gym kokha yayi pali zinthu zambiri zimene tingamachite kuti tisamalire moyo wathu kukhala moyo ndithu wathanzi at least not 100% but we can try kuti tikhalebe fiti kumadzimva munthu kuti yayi munthu nayi nditi bwinobwino. Kupita and Sunrise, the National Bank of Malawi launched the AMO Excellence Program aimed at supporting, mentoring and transforming students from 7 universities, of which 6 are public and 1 private at the Catholic University. Now, the Vice Chancellor of Luana, Professor Emmanuel Gawunda, applauded National Bank for the initiative as it will help a lot of needy students, and he explained. So today, what National Bank has done is something which is not only for those students there who have received those special scholarships, but actually it's a big developmental input into this country. Because if students fail to go to school or to go to university because of fees, these are capable students, it's a disservice to the whole country. The enrollment that we have in our country is already low to go into tertiary education. If you compare to other countries, only about 1%. And we want to increase that. That's why government will say we should increase access. But now, if out of those who have been selected, then you have a big segment that cannot come or that cannot enroll because of fees, we're even actually removing other people. There's another subtle thing that you may not understand. Those students that struggle. They come on campus, some of them, they don't even speak, they're shy, they go into class, empty, hungry, look for food. They don't concentrate on studies, and it affects their performance. So by giving these scholarships to these needy students, it's actually a big help to these students, but not just to students, but to the nation. So congratulations to National Bank, and I think they should continue doing this. Now, to the students that are on Dean's List, those who have passed, it's a great motivation, because what it shows is that someone is recognizing excellence. Someone is able to recognize that if I do well, I'm appreciated. So that appreciation makes someone to go forward and go even better and do it better and strive to be better. So it's a big thing to those students. I can tell you that those certificates, as we heard one of our colleagues from MAST, who was Deputy Vice Chancellor there, who received it, it is sticking on the wall. But the money will go, but the certificate will never go. So the fact that you can get a certificate, it's part of your career progression. Everywhere they go, they'll use that thing that I got a certificate, National Bank More Excellence Award, and therefore I'm good. So it also gives a stamp on them that this student is a good student. So that is good for career. It motivates. What Malawi needs is a culture where we can appreciate someone who's doing well, where we can appreciate excellence, where we can appreciate if someone has good capabilities, so that we prompt them. That's what's going to drive this nation. The mindset of pulling each other down is not good, and it should not be condoned. So I think this is a big thing that National Bank has done. So as Luana, we're very pleased, and I think it has gone on to the whole society community here at Luana, but not only Luana, but all universities that came here. We're seven universities. In her remarks, Marketing and Corporate Affairs Manager for National Bank, Akosa Hiwa, says the program is part of their corporate social responsibility and has been running for over 40 years. Akosa, Karapu Sunrise. As you've heard today, the More Excellence Program is not something that's new. Rather, it's a continuation of the commitment that National Bank of Malawi continues to invest into education here in Malawi. National Bank has been providing funding and sponsorship to students on the Dean's List for over 40 years. And these have been known as the Best Performing Students Awards.
In addition to this, about 20 years or so ago, National Bank also diversified into providing scholarships for students that were needy and deserving. These were in 3 institutions. With the More Excellence program, what we have done is to repackage everything into a comprehensive program that is geared towards developing leaders who are going to be efficient, effective, and create impact in the economy, in the society, in the communities in which they will operate after they graduate. So what additions do we have to our program with the More 626 or the More Excellence program? The first of these is that from the 3 institutions which we initially worked with for scholarships, we're now encompassing 7 institutions, and these are nationwide, and the public universities are a part of these 7 institutions. In addition to this, we are providing hardware or equipment, so every student who is on the scholarship program is going to get a laptop from the bank to enable them to work and to submit their assignments and to do their research. In addition to this also, initially our offering was just for financial support towards academic or tuition fees, as some would put it. With More Excellence program, we are looking at the 360 requirements of the individual. So all things such as stipend or upkeep, accommodation, stationery allowance, health allowance, all of these things have been bundled into More Excellence, so that when the student is on a More Excellence scholarship, they own the full scholarship. All they have to do is to make sure that they're working hard and they're maintaining those good grades, and that they're working towards getting their graduation with a very good certification at the end of the day. I would also add that with More Excellence, we have introduced the concept of coaching and mentoring, where we'll have sessions throughout the course of the year, and we'll have platforms where we can talk to the beneficiaries or the participants of the program to help mold them into individuals and leaders that are going to be impactful going forward. So we're quite looking forward to this launch. Initially, when we had the initial paperwork, we had envisioned reaching out to 35 students with the scholarships in the 7 universities, and then also reaching out to 35 Dean's List beneficiaries per year. But what we got from the universities led us to believe and to see that the need is very great. And for this reason, we extended this number to 59 scholarships in this first year across 7 universities and 44 beneficiaries of the Dean's List aspect of the More Excellence program. If you will note that National Bank has been playing in this tertiary institution education space for over 40 years, you know that we're a bank that is committed to doing what we set out to do. Therefore, there is no way that we would introduce More Excellence program and then abandon it halfway through the year. However, let me mention that we are going to be taking on these students in batches. So what it means is that we're starting with 59 students. What we have to do is not increase the numbers right now, but to work with these students until they get to graduate. So the way the program works is that the students that we're onboarding are from 2nd year to 4th year if it's a normal program, and for the extended programs it's 2nd year to whatever year that they finish, whether it's 5th year. So what will happen is, as the others graduate, then we'll be onboarding more, so that in any given year, National Bank is supporting 59 students. And as and when we go by, if we see that the bank has enough capacity to onboard more, then that's a decision that will be made at a later stage. Right now, we are working with a corporate social investment budget, which as per our policy is 2% of our profit after tax, because we do like to give back what we make to the Malawians. So I would also hope very much that our customers, both existing and new ones, will keep on transacting with us, so that as the PAT grows, it means that we have more money in the pool to pull out and to invest in the different areas of CSI that we're working as a bank. Abande pamapeto pa program yathu ya Sunrise is the recap edition of Sunrise. Timabweretsa pamodzi ma stories onse amene ndithu anachitika mkatikati ndithu makamaka mwa sabata imene ndithu yangotayi kuwangula sabata ndikubweretsa zonse chifukwa timadziwa ndife anthu omvetsetsa timadziwa kuti mwina munaphonyana ndi edition ina yake kandi Tuesday kandi Wednesday but yayi kumati ine health segment ya wiki ino sinaione kuti yaenda bwanji. So Saturday timabwera pano 7 o'clock kumba
makuta zonse kuti inuyo muzisangalala litu kumeneko. Ine apa nditsanzike dzina langa ndi Desire Mtawali, wishing you a lovely top notch weekend. Good morning.